thành lập vào đầu năm 2013 Phòng Thương mại và Doanh nghiệp Á-Mỹ Toàn quốc Hoa Kỳ, gọi tắt là AEC, chủ trương đem lại tiếng nói thống nhất cho cộng đồng doanh nhân người gốc Á tại Hoa Kỳ. Hoạt động của tổ chức này nhắm vào các mục tiêu như cải thiện tình trạng kinh tế, chính trị và xã hội của người Mỹ gốc Á, vận động các viên chức chính quyền, khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp, bồi dưỡng các thế hệ doanh nhân tương lai và đẩy mạnh sự lãnh đạo của người gốc Á trong các công ty tại Hoa Kỳ. Với những mục tiêu đó, 2 năm gần đây, tổ chức ACE đã có những buổi hội nghị thường niên với sự tham dự của nhiều doanh nhân thành công người Mỹ gốc Á, cùng các viên chức thuộc chính quyền cấp tiểu bang và liên bang. Năm nay, hội nghị của ACE đã được tổ chức tại khách sạn Fairfax, thủ đô Washington, D.C. My name is Betty Lowe. I'm the VP of Community Alliances and Consumer Engagement at Nielsen. And I'm here today with ACE, celebrating our legislative reception. I also sit on the national board of ACE, and it's been a great experience. So ACE really represents the hopes and aspirations of AAPI, Asian American Pacific Islander business community. And we're really trying to push for a collective, cohesive agenda on what the AAPI business owners need, their needs, their interests, so that we can make sure that we have a voice on the Hill. Hi, I'm Robert Shreateh, President of International Investor. We're actually a research and media organization. We produce our own television show that's a weekly business program that's been distributed throughout the United States and been on the air for 17 years now. But we're really here today. I'm a board member of the Asian American Chamber of Commerce, and we are delighted to participate at the invitation of ACE to come here today at this beautiful event at Capitol Hill. And we also hope to have collaboration and cooperation with ACE in the future, so perhaps our two organizations can team up and hold events that bring a lot of people here to Washington. It's Marty Lorenzo. I'm a partner at Mintz Levin in San Diego, where I do corporate work and I help entrepreneurs start their businesses, get funded, do mergers and acquisitions, and expand their businesses and help them grow. I'm also on the board of ACE, and I feel that our community really needs ACE as a voice at the national level to help APIAs, entrepreneurs grow their businesses and be able to access more of the community throughout the nation. So that's why I'm really excited to be here today and for our conference tomorrow. Really glad to meet everyone from around the country who's coming in. It's going to be a lot of energy and it's going to be a great event. The Korea America Student Conference, it's a program that is part of a nonprofit in DC called International Student Conferences. And we run 2 student exchange programs that focus on bringing Korean and American students together and Japanese and American students together. So kind of an academic, cultural exchange program that really seeks to foster young leaders, the future leaders of tomorrow. So the reason I actually came today was I heard about this event from my friend Sue, who actually works at ILF, one of the sponsors and one of the people that were putting together today's event. So I'm really interested in, connecting more with the Asian American community and really learning more about entrepreneurship and those efforts that are going on right now. We are a newly formed organization designed to represent the issues and values of the comprehensive Asian American community. We hope that with the efforts of our organization that we can provide a very meaningful platform for further political engagement by this community, especially leading up to the next presidential election. It's been great to see so many wonderful leaders in the Asian American community. One of the things that we are very glad to see is that across both aisles, across both parties, that there is a tremendous support and enthusiasm to make sure that we have a strong and active political voice in everything that we do. As a community, the Asian Americans and Pacific Islanders, which I will refer to as AAPIs, contribute a lot to the society. In fact, $506 billion in economic output. That means if AAPI was a country and its GDP was measured and compared against other countries' GDP,
we would be ranked as 18th highest in the world. Wow. That is serious. There are a remarkable 1.6 million Asian American owned businesses in the United States. Those businesses contribute $506 billion into the U.S. economy and 2.8 million jobs per year. Though AAPI-owned businesses are a thriving facet of our economy, they still encounter obstacles and barriers which must be acknowledged and confronted. We are a unified voice of the Asian and Pacific Islanders business community, which represents small businesses, entrepreneurs, and corporate leaders. We are based in D.C. to communicate our interests, needs, and goals and aspirations to the government of the United States. We are gathered here tonight for a watershed moment where we are introducing our legislative agenda, which outlines the focus areas in which we could partner with the government so we could all move forward as a community. If you're interested, please contact us at nationalace.org or on Twitter or Facebook, National ACE. Thank you very much. I just want to say on behalf of the MBDA, we're clearly proud to be a partner with National ACE. Congratulations on this great organization. It is about promoting Asian American businesses. And one thing we're doing at MBDA is really trying to change the narrative of what minority business is. We are not all small businesses. We are an integral part of the American economy. We create thousands and thousands of jobs. We create millions of dollars in revenue for the country overall. And we've been here for many years, and we've been from generation to generations. We're all here to celebrate our legislative agenda. I tell you, this is an incredible piece. We could not put this together. Amelia just talked to me, and she said Congresswoman Chu was so impressed with our legislative agenda. For the decade, we finally come out. And you know, the first thing I said to myself is, how long has this group been in existence? 2 years. I mean, only 2 years, and you've been already able to have at least 2 forums here in D.C., and you've been able to produce this legislative report. It's amazing what you have been able to accomplish in that period of time. So I really have to give you credit because, honestly, this is exactly what we need. This is what the API community needs in this nation. I am here to support ACE. It's the first of its kind in a long, long time, and it's bringing together the voices of the Asian Pacific Islander business community. It is great because they've just released their legislative report, which is very, very good, very well done, and it lists the priorities of the Asian Pacific Islander community, which is so important for us legislators to be able to hear. So the great thing is, this group has been able to bring people from all across the country so that Asian Pacific Islanders can have a stronger voice on business issues. The issues that the Asian Pacific Islander community is facing is just numerous, and a lot of it's affected by our federal legislation. For instance, in immigration policy, there are probably many Vietnamese that have petitioned for their family members to come over, but because of our broken immigration system, they're waiting 10, 20 years. And if it's a grandmother that is petitioning for her son to come, she could be gone by the time that the petition is granted. We have to fix this now so that the families can be reunited. Hoạt động quan trọng trong hội nghị của tổ chức ACE năm nay là việc giới thiệu tập tài liệu nghị trình luật pháp với nhiều chi tiết quan trọng liên quan đến cộng đồng doanh nhân người Mỹ gốc Á. And with more than 1.5 million AAPI-owned firms in our country, these enterprises not only generate more than $500 billion of revenue, they also employ more than 50% of all of the workers in minority firms nationwide. And we want to make sure that as we continue the next 45 years, that we're doing things smartly and that we're doing things that really not just focus on minority-owned companies, but that we're making the argument
that minority-owned businesses are the future of the United States of America. We have 4 statewide elected officials in California: treasurer, comptroller, and attorney general, and also 1 board of equalization. This paper is the first time in the history of America, okay, I'm not kidding, history of America, where all 3 of those branches that we all belong to have come together for the purpose of empowering ourselves, not just economically, not just politically, and not just demographically, but to bringing all that together to show the people in charge of Washington, D.C., once and for all, that Asian Americans are here. We're here to stay. We're growing. We have an agenda. We have issues that need to be addressed at the federal, state, and local levels. And if you don't, guess what? We're going to be going out there and making more power for ourselves. And so we want to start working with you. I've been in politics for a long time. My background allows me to work in Washington, D.C. to understand the Asian American community's needs and to represent the Asian community's needs in Congress and in state governments. And what I find is that so many Asian Americans don't understand politics. They don't care about it. Or if they care about it, they don't know how to start. And so what we need to do is give them tools, skills, and education so they know how to work with Congress and the White House to represent their interests. And the most important thing that we could be doing as Asian Americans is to be talking about our jobs, economy, small businesses, and entrepreneurship. Because even though we might be really smart, we might be going to good schools, if you don't have a job, we can't create a good family, right? And middle class America is not achievable for so many of our Asian American families. So we have to talk about the economy. Now, today in the 21st century America, the economy is not very strong. But we as Asian Americans can be part of the solution. We can actually provide a lot of resources to make America stronger, not only because we have small business owners and entrepreneurs in America, but we have a lot of Asian Americans in Vietnam, in Thailand, Cambodia, Korea, China, India. We have a lot of connections that we can leverage. So Asians and Asian Americans can actually be a solution to America's future, but here's what we have to do. We have to step up and be part of that process by speaking out. We have to understand what legislation means, what the agenda is, and what we did today is issue a legislative agenda. And what it tells us is talking about what we need to be doing to make sure that our country's government represents our interests. We have a big paper, and we'd love for everybody to read nationalace.org. That's where the paper is going to be. But we need everybody to speak up, learn about this, and talk to their politicians. There are many elements within the agenda. We are looking at supporting our current AAPI entrepreneurs, creating an opportunity for future AAPI entrepreneurs, a working agreement and helping with the resource, the capital, contracting, trade missions. We also talk about taxes for small business and all the elements that affect the everyday decision and of AAPI-owned business. Những cuộc trình bày trao đổi ý kiến tại hội nghị đã được các tham dự viên tích cực tham gia. Đề tài của các cuộc hội thảo rất thực tế, bao gồm tìm kiếm nguồn vốn và bảo trợ, những vấn đề trong việc làm chủ doanh nghiệp, tính đa dạng của các nguồn cung ứng. Bên cạnh các đại công ty như Coca-Cola, McDonald's, Toyota, Walmart, State Farm, Bank of America, Verizon, v.v. Một công ty duy nhất do người gốc Việt làm chủ đã tham dự và đồng bảo trợ cho hội nghị của tổ chức ACE lần này là công ty NRG Power từ quận Cam, chuyên về các hợp đồng trong ngành điện lực. Công ty NRG Power cũng là thành viên sáng lập và thành viên hội đồng quản trị của tổ chức ACE. Đại diện cho công ty NRG Power, luật sư Nguyễn Hoàng Dũng, một diễn giả tại hội nghị cho biết. Chúng tôi muốn tập hợp, muốn đoàn kết lại tất cả các phòng thương mại gốc Á Châu Thái Bình Dương trên toàn nước để mà có một tiếng nói chung, một cái đường lối mà có thể không phân biệt đảng phái, Cộng hòa hay Dân chủ, mà những đường lối gì có thể phục vụ tốt nhất cho người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương. Mục đích của cái buổi hội thảo hôm nay đó là đoàn kết, học hỏi và cùng phát triển. Thì tất cả những cái điều mà chúng ta muốn làm, chúng ta cần làm, thì vì ở nước Mỹ là một cái nước mà pháp chế và cái thể thức điều hành công việc nó cũng khác với nhiều nước khác. Để có một cái tập thể mà đoàn kết như vậy thì chúng ta phải có những cái quyền lợi chung, có tiếng nói chung. Thì những cái giống như một cái chiến lược, một cái chính sách, một cái kim chỉ nam chúng tôi đưa ra, đó là không những chỉ cho tập thể của những thành viên của ACE, của phòng thương mại Á Mỹ và doanh nghiệp toàn quốc, mà còn là một bản hướng dẫn cho những doanh nghiệp
gốc Á Châu Thái Bình Dương. Thì hôm qua khi mà chúng tôi trình cái bản chiến lược, cái bản legislative action đó, thì có rất nhiều các chính khách của Mỹ, các dân biểu, nhất là các dân biểu gốc Á đều hỗ trợ, và họ nghĩ rằng đây là một cái cũng là một cái biện pháp, một cái hình thức mà có thể giúp họ làm việc với những người cử tri gốc Á của họ. Theo thống kê, người Mỹ gốc Á hiện nay điều hành 1.600.000 doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, chiếm 1/10 tổng số doanh nghiệp trên toàn quốc, với doanh số hoạt động hàng năm khoảng 500 tỷ Mỹ Kim và tạo ra gần 3 triệu việc làm. Mặc dù các doanh nghiệp của người Mỹ gốc Á có những đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế Hoa Kỳ như vậy, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn ngăn trở đối với sự thăng tiến của cộng đồng thiểu số này, như việc tiếp cận các nguồn vốn hoặc những vấn đề về ngôn ngữ, văn hóa, v.v. Mặc dù có tốc độ phát triển mạnh mẽ, người Mỹ gốc Á vẫn chưa được hưởng đồng lương xứng đáng. Chưa có nhiều người nắm giữ những chức vụ lãnh đạo quan trọng trong các công ty nhà nước và tư nhân, đặc biệt là các chức vụ lãnh đạo cao cấp tại các công ty lớn ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, tổ chức ACE cũng quan tâm đến vấn đề cải tổ di trú và những hệ quả của nó đối với các cơ hội phát triển của doanh nghiệp người Mỹ gốc Á. Những dữ liệu của chính phủ về doanh nghiệp gốc Á vẫn còn rất thiếu thốn và thiếu cập nhật, làm ảnh hưởng đến việc nhìn nhận tính đa dạng và sự đóng góp của cộng đồng này trong xã hội Hoa Kỳ. Nhìn chung, những vấn đề khó khăn đối với doanh nghiệp người Mỹ gốc Á tại Hoa Kỳ cho đến nay vẫn còn rất nhiều. Chính vì vậy, tổ chức ACE, tức Phòng Thương mại và Doanh nghiệp Á-Mỹ Toàn quốc Hoa Kỳ, khẳng định sự tồn tại và hoạt động của họ hiện nay và trong tương lai là vô cùng cần thiết. Cái điều mà chúng tôi lúc nào cũng mong mỏi và hơi tiếc là cái sự tham gia của những người gốc Việt Nam chúng ta còn hơi ít, bởi vì đây là một cái dịp mà để chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, nhất là từ những người đã có những kinh nghiệm. Đối với chúng ta thì lâu lắm rồi. Năm tới là cộng đồng Việt Nam chúng ta sẽ kỷ niệm, nôm na nó là 40 năm thành lập cái cộng đồng của chúng ta, phải không? 40 năm đối với đời sống một con người thì rất là dài, nhưng đối với lịch sử hình thành của một cộng đồng thì còn rất là ngắn. Đây là những cộng đồng người Mỹ gốc Trung Hoa, người Mỹ gốc Nhật, người Mỹ gốc Hàn Quốc, người Mỹ gốc Phi Luật Tân. Họ đã có mặt ở đây rất là lâu và họ đã tham gia sinh hoạt trong dòng chính cũng hơn chúng ta nhiều lắm. Thật đây là những kinh nghiệm chia sẻ thật là quý báu, và là cái dịp để chúng ta có thể gặp gỡ nhiều người, tạo thêm nhiều mối quan hệ. Và chúng tôi học hỏi được rất nhiều từ những người khác và tạo được thêm nhiều mối quan hệ với những người khác để mà mình làm tốt cho công việc của mình và phát triển cái công việc của mình. Thì một điều hơi tiếc là sự tham gia của người Việt Nam chúng ta còn hơi ít. Chúng tôi mong rằng nếu mà quý vị có dịp thì liên lạc với ACE là Phòng Thương mại và Doanh nghiệp người Mỹ gốc Á Châu toàn quốc để biết thêm được những cái chi tiết, những cái sinh hoạt của hội, để đến tham dự, để cùng chung vui với nhau, để cùng học hỏi lẫn nhau và để cùng tiến bộ chung với nhau. Thanks to PhoBolsaTV for coming out to the event, and we look forward to seeing you at more ACE events as we go forward in the future. Thank you very much. Good luck, PhoBolsaTV. Shout out to PhoBolsaTV. Thank you guys for everything that you're doing, and hope to see you cover a lot of Asian American issues in the future. Thank you. For PhoBolsaTV, we also help not only that you continue to give excellent reporting, but that you grow along with this entire economy and the world economy as well. Keep it up, PhoBolsaTV.